they look like. Senang sekali bisa berada di sini, nggak sabar ya melihat Future Diamond. Saya penasaran wajah-wajah Future Diamond Indonesia seperti apa. I'm so glad to be here. Thank you, Charles, Miss Jude, and everybody for allowing me to share my story today. Terima kasih Charles, Ibu Dudai, dan semuanya yang membiarkan saya atau mengizinkan saya bercerita hari ini. Do I have a clicker? Clicker saya. Yeah. So anyway, so great to be here. I want to learn how to be able to speak in Bahasa, so I won't need a translator. Saya pengen belajar bahasa Indonesia supaya nggak butuh saya penerjemah. So I just want to say congratulations to each and everybody here. So what I want you to do is to say congratulations. So great. So I want to start by sharing my story. Saya akan mulai dengan menceritakan kisah saya. So when I was young, waktu saya muda, of course I was born in the Philippines. Saya lahir di Filipina. And one of my dreams is to be a nurse. Salah satu impian saya adalah menjadi perawat. But my parents couldn't afford to send me to a nursing school. Tetapi orang tua saya tidak punya cukup uang untuk mengirim saya ke sekolah perawat. But I managed to get a scholarship. Tapi saya dapat beasiswa. And studied as an accounting. Dan malah kuliah accounting. And so one day when I was in my senior year of college, waktu saya di tahun-tahun terakhir universitas, my classmates introduced me to a nun. Kemudian teman saya memperkenalkan saya ke seorang suster. And that's how my life changed. Itulah titik balik hidup saya. So these are my kids. Ini anak saya, Rachel and Anike. Rachel dan Anike. This is the nun. Ini susternya. So when I was 20, jadi waktu saya 20 tahun, she said to me, yes, dia you can go to Australia. Bu Josie bisa ke Australia and pursue your nursing. Dan kemudian ikut program nursing. And so my dream of becoming a nurse was fulfilled through one person. Jadi impian saya untuk menjadi perawat dipenuhi oleh satu orang ini. So I love my job, and 2 years after I completed my nursing, I got into HK management. Jadi saya suka pekerjaan saya. Setelah 2 tahun saya menyelesaikan, saya masuk ke manajemen lansia. So 17 years of my nursing career, I worked as a director of nursing. Jadi 17 tahun dalam karir saya bekerja sebagai seorang direktur keperawatan di manajemen perawatan lansia tersebut. So who here love their job? Siapa yang di sini suka sama pekerjaannya? So just like Charles and Ronnie, I love my job. I was working 50-70 hours a week. Seperti Pak Charles, Pak Ronnie, saya juga suka kerjaan saya. Setiap minggu saya bisa kerja 50-70 jam. So for Australian standard, that's a lot of work. Because over there, 38 hours is the average. Kalau standar Australia itu 1 minggu 38 jam. Jadi saya jauh melampaui standarnya Australia. And so even when my kids were born, my first child was born when I was 40. Anak pertama saya lahir waktu saya 40 tahun. And my second child was born when I was 43. Waktu anak kedua saya lahir, saya 43 tahun. I was still working 50-70 hours, and I was working 6-7 days a week. Saya masih kerja 50-70 jam, 6-7 hari seminggu. So I still remember, after coming from work, I will cook dinner, and I will give them a bath, dry their hair, and rush, put them to bed so I can go back to work. Jadi saya ingat ya, setiap kali saya pulang kerja, rutinitas saya adalah kemudian saya ketemu anak saya, masak, saya mandikan, kemudian saya tidurkan mereka, habis itu saya balik lagi ke depan komputer. So literally I was married to my job. Jadi saya nikah dengan pekerjaan saya. And so I was sharing with Maria today that I think sometimes we are in the grind of doing what we're doing. Dan tadi saya sempat ngobrol sama Ibu Josie dan dikatakan kadang itu kita masuk ke dalam kayak rutinitas. Until one day someone will shake you up. Sampai satu hari orang membangunkan kita. But that never happened to me. Tapi itu tidak terjadi sama saya. What actually happened to me was, what shook me up was a burnout. Jadi yang kemudian membangunkan saya dari realitas saya adalah suatu burnout atau keletihan yang luar biasa. Anyone know what burnout means? Ada yang tahu nggak letih bekerja atau jenuh dalam bekerja itu seperti apa? So this is how I describe burnout. So burnout is you're mentally, physically, spiritually, you're just exhausted. Burnout itu buat saya adalah secara fisik, mental, dan spiritual itu udah letih banget, udah capek banget. So I love my job. I really thrived in it. But then I sacrificed.
I didn't even know that I sacrificed my children. Saya sangat suka pekerjaan saya, tapi tanpa saya ketahui saya sudah banyak mengorbankan apa, yaitu anak saya. So I wasn't present. I was there physically, but mentally I wasn't there. Jadi saya sama anak saya itu cuma hadir secara fisik, tapi pikiran mental saya tidak di situ. So after I quit my job, Akhirnya saya berhenti, I brought nurses over from the Philippines. kemudian berhenti dari Filipina. And then I was setting up my nursing agency in Sydney. Saya bikin sendiri agen perawat di Sydney. And this couple, Pasangan ini, they called me, and this is a great invitation, so listen to it. dan telepon saya, dan ini adalah suatu undangan yang sangat keren sekali. Coba didengar. So this is what they said. Ini yang kata mereka. Hi Josie, Hai Josie, are you free? pasti lagi sibuk. Can we drop by? Boleh nggak kita datang? So they didn't tell me they're coming to do a presentation. Jadi nggak dikasih tahu nih kalau mereka mau presentasi. And so they came and they said, "Oh, Josie, we're coming to show your presentation." So I said, "Sure." Mereka datang bilang, "Oh Bu, saya mau presentasi nih." Saya bilang, "Oke." And so so they said, "Oh, we want to show you some products and an opportunity." Bu, kami mau menunjukkan produk dan peluang yang ada. And before they even finished their presentation, Sebelum mereka selesai presentasi, I wanted to join. saya udah langsung mau gabung. So when they finished, Setelah mereka selesai, I didn't understand anything they said, saya nggak paham sama sekali apa yang dipresentasikan, except they told me the products are good. kecuali yang saya ingat produknya bagus. So they signed me up on 500 points. Jadi mereka kemudian daftarkan saya di 500 poin. And this is the reason why I wanted to join way back in May 2009. Jadi inilah alasan kenapa saya mau bergabung di Mei 2009. So the reason why I wanted to join was 1 year after I quit my job, I was diagnosed with breast cancer. Kenapa saya mau join? Karena 1 tahun setelah saya resign, saya didiagnosa kanker payudara. So I said to my doctor, "What? Me? How can I have breast cancer?" Saya kaget sekali, saya tanya dokter, saya seorang perawat kena kanker payudara. I went to the gym, I ate very well, I thought I was healthy. Saya ke gym, saya makan sehat, harusnya saya sehat dong. And what scared me was my sister, my older sister, she was 43 when she died of breast cancer. Dan yang bikin saya takut adalah karena kakak saya usia 43 tahun meninggal karena kanker payudara. So when I was taken to have my operation, Jadi setelah kankernya diangkat begitu, I was thinking of my kids. saya memikirkan anak saya. At that time, my older daughter was only 6 and my younger one 7, and my younger one was only 4 years old. Karena anak pertama saya 6 tahun, anak kedua saya baru 4 tahun. So if you're a parent, Jadi kalau bapak ibu adalah orang tua, of course the first thing you think when you get diagnosed with cancer and you're having surgery would be your children. kalau misalnya kita didiagnosa dengan kanker, kemudian kita dioperasi, pasti langsung pertama kepikirannya anak saya gimana. And so I'm so glad that this couple introduced Yusana to me. Jadi saya senang sekali waktu saya diperkenalkan dengan Yusana oleh pasangan ini. But they told me, "Oh Josie, we never thought you'd be interested." Dan mereka bilang, "Bu, saya pikir ibu nggak bakal tertarik." So maybe you have someone in your mind that you want to approach, but you might be thinking, "Oh, I don't think they'd be interested." Mungkin kita punya ya kenalan atau teman gitu yang kita sudah kepikiran, tapi kita sudah ada pasti mereka nggak tertarik. So you never know. Kita nggak pernah tahu ya. Everybody. Kita harus approach semua orang. And so when I joined Yusana, they told me Philippines opened. Waktu saya bergabung dengan Yusana, saya dikasih tahu pasar Filipina dibuka. So what happened, when I joined Yusana, my mom lives in the Philippines, and I put her on the products. Jadi waktu saya bergabung karena ibu saya tinggal di Filipina, saya kirimkanlah ibu saya produknya. And then in October 2010, they told me that she was going to die. Dan waktu Oktober 2010 katanya saya dengar diagnosa ibu saya akan meninggal. So they built her tomb, they prepared her for her funeral. Jadi ibu saya sudah dipersiapkan gitu kuburnya. And so
before I went to the Philippines, I took 2 products because I already started her on the basic products. Sebelum saya ke Filipina, saya sudah mulai mengkonsumsi 2 produk. So I took a lot of coconut 100, and at that time it's proflavanol 90. Jadi saya banyak coconut 100 dan proflavanol 90. So my mother, she needed 3 people to help her from the bed to the toilet. Ibu saya itu kalau bangun dari tempat tidur ya, mau ke toilet saja harus dibantu 3 orang. But you know, but I said, well, how does it matter? So I gave my mom a lot of products. Karena sudah keadaannya itu parah, saya pikir ya udahlah, nggak ada salahnya. Terus saya kasihlah ibu saya banyak produk Usana. And then 11 days we had a get together. Nah, di hari ke-11 terus kami kayak ngumpul bareng. My mom was sitting and she was walking with one person assisting her. Kemudian ibu saya sedang duduk dan berjalan dengan 1 orang yang membantu dia. So that's what opened my mind to do something about why not go to the Philippines and share the goodness of the products. Dan itu yang membuka mata saya pikir kenapa saya nggak ke Filipina aja dan membagikan betapa luar biasanya produk ini. So I took my kids, they were still young at that time. Saya bawa anak saya masih muda. For 14 months. And Usana Philippines was a very exciting market Dan Usana Filipina adalah suatu pasar yang sangat when it menarik. first started. So I can already see the future of Indonesia. Jadi saya sekarang udah bisa lihat nih masa depan Indonesia seperti apa. Because I have seen how Miss Jude created that much growth, and now it's happening right here in this market. Karena saya sudah lihat Miss Dude ini banyak melakukan suatu progres dan saya bisa lihat nyatanya atau buktinya dalam pasar ini. Today I'm going to talk about leadership. Sekarang saya akan membahas mengenai leadership kepemimpinan. So in the Philippines, so this is what happens. Inilah yang terjadi di Filipina. In Usana business, Dalam bisnis Usana, what is most important yang paling penting is to make sure adalah memastikan that you have the right people. bahwa kita punya orang yang tepat. So here I have a doctor, I have a principal of a school, I have a couple of lawyers, I have a lot of, because I was targeting the professionals. Saya itu targetnya menyasar para profesional. Jadi di tim saya ada pengacara, ada dokter, ada kepala sekolah. But this is what happened. Tapi kemudian ini yang terjadi. 1 year before I decided to go back to Australia, Setahun sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Australia, this gentleman here, Bapak ini, Franklin Kerr, Franklin Kerr, he was introduced to me. dia diperkenalkan ke saya. 1 presentation, 1 presentasi, 1 training, 1 training, and he went on his own. kemudian dia pergi sendiri. Remember what Miss Jude was talking Ini about? tadi pesan Ibu Jude. He made a decision that he, at the very start of his journey in Usana, has to take 100% responsibility. Franklin pada saat pertama kali dia bergabung dengan Usana sudah memutuskan bahwa dia akan bertanggung jawab 100%. So in 3 months, Jadi dalam 3 bulan he ranked advanced to gold. dia naik ke gold. So for you guys here, like Miss Jude said, you don't need an outline. Jadi seperti yang kata Bu Dude, kita sebenarnya nggak butuh outline. It's in your moments. Tony Robbins says it's in your moments of decision Kata Tony Robbins, dalam waktu kita menentukan, that your destiny is shaped. itulah tempat terbentuknya destiny atau tujuan akhir kita. So in Usana business, this is one thing I learned. Inilah yang saya pelajari dalam bisnis Usana. That along the way, Jadi saat kita the sedang dots will connect. nanti saat kita sedang melakukan bisnisnya, nanti titik-titik itu akan kemudian. So when I went back to Australia, Untuk saya kembali ke Australia, this lady here, lady here, Lee, I met her a few years before, ini Bu Lee, saya ketemu dia beberapa tahun sebelumnya. and she was introducing me to Amway. Dia memperkenalkan saya ke Amway. And when after a training, I decided to call her. Setelah saya ikut training, saya memutuskan untuk telepon dia. So I said to her, Indonesia is going to open. It hasn't opened yet. I said, I want to show you the opportunity. Saya bilang ke Lee, Indonesia belum buka nih pasarnya. Saya mau kasih kamu opportunity-nya gimana. So this is Lee, and that's her husband there, Han. Kemudian ini dan itu bapak suaminya Han. So
So this is one key to expanding in a new market. Ini adalah satu kunci untuk saat kita berekspansi di pasar baru. So when I learned that Busana Indonesia is going to open, Jadi waktu saya dengar bahwa Busana Indonesia akan membuka pasarnya, this couple here, so I keep inspiring them. saya terus menginspirasi pasangan ini. So before Indonesia opened, Sebelum Indonesia dibuka pasarnya, 18 months, 18 bulan, we have a number of leaders there already in Australia. sudah banyak leader di Australia. So when Busana opened in Jakarta, Indonesia, Waktu kemudian di Jakarta, Indonesia, Busana dibuka, I have a number of leaders saya sudah punya pasukan leader who made a decision to come to Indonesia to build. yang kemudian memutuskan untuk membangun Indonesia. Okay. So remember Ms. Jude was talking about when a market opens, you have international leaders, but they don't always stay. Ingat tadi kata Ibu Daya, waktu suatu pasar dibuka, ada international leader, tapi mereka selalu tidak berada dengan kita. And that's so true because what happened out of these leaders, Itu betul. Kenapa? Karena apa yang terjadi? Karena dari leader-leader ini, this couple, pasangan ini, they sold their house, they sold their business, they brought their young children here in Indonesia, mereka menjual rumah, menjual bisnis, dan membawa anak mereka yang masih kecil ke Indonesia. and now they're executive board directors right here, Hendra and and so their team is growing extremely fast, and so they have some of their leaders here, and it really boils down to making sure that you learn about leadership. Oke, jadi mereka sangat berkembang cepat dan banyak punya leader juga di sini. Jadi ini sebenarnya tentang memastikan bahwa Anda membangun leader. So I'm so glad you're here to learn about how to become a leader in your Busana business. Saya senang di sini karena kita belajar untuk menjadi leader dalam Busana bisnis. Always remember, no leaders, no Ingat, business. kalau nggak ada leader nggak ada bisnis. So when I first started, Waktu saya mulai, the top earner in Australia said, yang what would you rather have? saya dengar dari top earner atau mereka yang income paling tinggi, apa yang 10,000 lebih kita pilih? people 10.000 orang or 10 leaders? atau 10 leader? What do you think? Gimana yang kita pilih? 10,000 people 10.000 downline or 10 leaders? atau 10 leader, 10 leader? So coming from this training, you will learn from Rich later on, Lucas and Jane, and these people wouldn't be where they are unless they have developed their leadership. Oke, jadi seperti Rich, kemudian Jane dan Lucas, mereka tidak akan ada di sini kalau mereka belum mengembangkan kepemimpinan mereka. So what I'm going to teach you today is about leadership. So Saya number akan one, mengajarkan leadership kepemimpinan. Yang pertama adalah the results in your Busana business, 80% relies on your leadership. Only 20% is skills. Oke, leader itu dihasilkan dari pertama leadership Anda sendiri. 80% dari leadership, 20%-nya keterampilan Anda. Because what I found Karena berdasarkan penemuan saya, in my almost 10 years in Busana, dalam hampir 10 tahun bersama di sana, that you have people who will rise to the top very quickly, akan ada saja orang-orang yang cepat naik, and then you don't see them again. atau kemudian berada di puncak, tapi habis itu menghilang. And that's because of lack of leadership. Itu karena kurangnya leadership. Number two is leadership creates the platform for long term. So this business is long term. Jadi kemudian yang kedua, leadership itu penting. Kenapa? Karena menciptakan yang namanya platform untuk long term. Bisnis itu adalah bisnis jangka panjang. So if you don't have leaders, Jadi kalau kita tidak punya leader, there's no long term residual income. kita nggak punya income long term atau residual income. So it's so important. Number one is to lead yourself. You gotta be the first leader in your organization. Pertama, jadilah leader di organisasi kita sendiri. So that eventually, so as a leader, you need to be able to be that person that can influence others Sebagai leader, kita harus menjadi orang yang dapat mengaruhi orang lain, so that they can grow sehingga mereka bisa bertumbuh, and your organization will grow. dan kemudian organisasi juga akan bertumbuh. So I'm just going to go through quickly 9 principles Cepat saja saya akan membawa 9 prinsip that's going to help you yang akan membantu Bapak Ibu be menjadi a great Busana leader. suatu leader di sana yang hebat. So leadership is not an income level. Jadi leadership itu bukan mengenai tingkat income.
It's actually your skill as a leader. Tetapi adalah Skill level. skill, tingkat skill kita, tingkat keterampilan kita. So in the middle, it's so important that you create long-term income in your business because of your leadership. No leaders, no business. Ingat kan, no leaders, no business. Jadi kalau kita jadi leader itu baru kita di situ penting menciptakan long term income. So leader, this is what's going to change your life in Usana. Inilah yang akan mengubah hidup kita di sana. It's your leadership. Leadership kita. So who here believe that they're already leaders? Siapa di sini sudah percaya bahwa Let me mereka leader? show Coba your tunjukkan, hands. yakin nggak kalau kita merasa diri Who kita are leader? leaders Siapa already yang here? sini adalah leader? Higher. Coba lebih tinggi lagi tangannya. Because you wouldn't be here if you already are not leaders. But the question is, from the rating, if you rated your leadership from 1 to 10, Bapak Ibu nggak akan ada di sini kalau Bapak Ibu bukan leader. Tapi kalau kita ukur nih tingkat leadership kita dari 1 sampai 10, so write on your phone or on your piece of paper. coba From tulis 1 to di 10, handphone atau di kertas. Menurut kita nih skor leader kita berapa ya dari skala 1 sampai 10? how would you rate yourself? Nilai kita berapa? Skor kita berapa sebagai leader? So that's really important. So number one principle is always lead by example. Yang pertama adalah selalu memimpinlah dengan teladan, lead by example. So you're leading by example because you're already here. Anda sudah leading by example karena itulah Anda di sini. So in Usana, we lead by example Di sana kita selalu memimpin dengan teladan, lead by example, by being a product of the product. dengan menjadi produk dari produk. So important. Lead by example with your lifestyle. Lead by example dengan lifestyle kita. Lead by example by how you show up. Lead by example dengan kita hadir. So to be a leader, you gotta be, do, have the influence. Untuk menjadi leader kita harus menjadi pengaruh, melakukan, mengaruhi dan memiliki pengaruh. Be, do, have. And so, are you a leader who leads by leading, or are you a person who manages a team? Who would you rather be? Would you want to be a leader or manager of a team? Siapa di sini lebih menjadi leader yang memimpin, tetapi atau leader yang mengelola tim? So, how do you become a, sorry, my slides are not in sequence. So this is what you do. So if you're managing a team, Kalau kita memanage atau mengelola tim, you're in charge of organizing events, you tell everybody to bring a guest. ya kan, kita kemudian menyelenggarakan event, kita minta orang untuk membawa tamu, You help to train distributors, you focus on people to stay plugged in. kita membantu melatih distributor, kita berfokus agar mereka tetap bersama kita. So this is more like your management mode. Ini kalau kita memilih model managing atau model pengelolaan. So leading by example, Sementara kalau kita memimpin dengan teladan, leading by example, so you'll be the first one to sign up for events. yang paling pertama untuk daftar untuk ada event kita. Who here is going to the Asia Pacific? Siapa yang di sini ke Asia Pacific Convention ya? So that's excellent. I think it's so good to see so many people here going to Asia Pacific. Senang deh kalau banyak dari Indonesia yang datang ke Asia Pacific Convention. So really leading are the activities, these are the income producing activities. Jadi untuk menghasilkan income, kita harus pilih yang sebelah kanan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan income. So if all you're doing is creating events, managing events, Jadi kalau kita cuma sibuk menciptakan acara atau event, kemudian kita kelola event, so you need to be leading. ya itu nggak akan menghasilkan, tapi kita harus memimpin, leading. I was talking to Johan today, Tadi saya sempat ngobrol dengan Johan, and he shared his story how he got to be in Isana. dan saya mendengar kenapa dia bisa masuk di sana. So he's actually chosen the leader that he wants to be, that he wants to follow. Jadi sebenarnya dia memilih leader yang mau diikuti. So be the person, because what happens is people are watching you. Jadi jadilah orang itu. Kenapa? Karena orang itu mengobservasi kita. So you attract who you are. Kita itu menarik siapa kita. So if you attract better people, Kalau misalnya kita menarik orang yang baik, then you have better result in your organization. Would that be true? maka hasilnya Yes. organisasi lebih baik, benar gak? So you attract who you are. Kita menarik siapa kita, we attract who we are.
So the better people. So think about this. What are the attributes of a leader that we're looking for? Coba pikirkan ini, apa sih karakteristik leader yang kita cari? So one homework that you could do. Saya punya satu PR nih buat Bapak Ibu. Is to write down what are the characteristics or attributes. Coba tuliskan apa-apa saja ciri-ciri atau karakteristik of a leader dari seorang leader that I want to follow. Yang saya ingin contoh atau saya ingin ikuti. Then you make sure that that's gonna be you. Tapi pastikan dulu itu adalah diri kita juga. So if you're saying that a leader comes to meeting us on time, jadi kalau salah satu karakter leader adalah datang ke pertemuan tepat waktu, then you gotta be on time. Kita harus jadi tepat waktu dulu. If a leader has got good skills, kalau ada seorang leader yang punya keterampilan yang bagus, then you need to have good skills. Kita juga perlu punya keterampilan yang juga bagus juga. So it's like, okay, so you have Josie here, you know, super duper emerald director. Ada Josie di sini, super duper emerald director. So you need to see what she does. Kita harus lihat Josie ini how she acts. Josie ini ngapain, tindakannya seperti apa, her results, hasilnya dari Josie seperti and apa, follow that. kemudian diikuti. So it's really all about, so people follow you because of who you are and who you have become as a leader. Jadi orang itu mengikuti kita karena siapa kita dan kita menjadi apa sebagai leader. So who here believe that they have the attributes? So you already know. Sudah tahu tadi karakteristiknya leader seperti apa yang kita pengen. So you know those characteristics of a leader. So tell the person next to you. Coba ngomong ke sebelahnya. The top of the, you know, what would be one skill, one attitude, one attribute of a leader that you really want from someone? So tell the person next to you. Satu karakteristik dari leader atau satu keterampilan leader yang kita pengen banget lihat. What would be the top attribute? Yang paling bagian atasnya itu apa? What would that Karakter be? utamanya apa? Tell the person. Coba diceritain dong ke temannya, ke sebelahnya. Karakteristik leader yang kita pengen itu seperti apa? Okay, so can you tell me what would be one? Satu dong, sebut. Salah satu karakternya apa ya? Ria, what would that be? Can you shout one? Coba, Gina, tolong lihat. what would be a top characteristic of a leader? Karakteristik utama leader tuh yang sudah ditulis tadi, satu sebutin tuh. Humility. Humility, I love that. Humility. What about Charles? Kerendahan hati. Commitment. Charles di depannya Yes. komitmen. Integrity. Integrity, integritas, ya. Johan. I heard honesty. Consistent. Consistency. Yes. Important. Jody. Persistent. Oh, I ya, love this. tekad yang bulat, nggak pernah So menyerah. important. And so always think about how can I be that person? How can I have those attributes of a leader? Jadi saat kita sudah menuliskan itu, kita harus terus pikirkan itu gimana saya bisa jadi seperti yang kita tuliskan. Okay. This is very important. Connection is the leadership fuel. Ini juga penting yang ketiga, koneksi atau hubungan adalah bahan bakar kepemimpinan. So being a leader is building relationship. Menjadi leader itu adalah membangun hubungan. Building connection and building relationship. Is that important? Penting nggak membangun hubungan, membangun koneksi. The closer your relationship with your leaders, Semakin dekat hubungan kita dengan leader, the faster your organization will grow. semakin cepat pertumbuhan organisasi kita. So I was talking to Hendra and Imelda last night, and they were telling me how they, you know, you gotta be there with your leaders. You have to support them, know their problems, know their dreams. Saya tadi kemarin malam saya ngobrol dengan Hendra Email dan saya dengar bahwa sebagai leader itu harus tahu kesusahannya apa, harus dekat, harus tahu juga impiannya apa. So you gotta help them. Jadi Build that kita, relationship and you gotta help them. jadi kita bangun hubungan dan kita bantu juga. So your long-term success is in direct proportion to how your relationship is with your leaders. Jadi kesuksesan jangka panjang itu ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun hubungan sebagai leader. Because what happens is, if you build that connection, you build that relationship, you love them, they're going to be there for you even if the going gets tough. Kenapa? Karena kalau kita punya hubungan yang dekat, ya kita punya koneksi yang erat, mereka akan selalu bersama-sama dengan kita meskipun nanti keadaannya lebih sulit. So, do you know what MIA is? Bapak Ibu tahu nggak apa itu MIA? What's MIA?
Missing in action. Missing in action. Action, ya, missing in action. So have you ever had that? Tiba-tiba menghilang. Pernah nggak ngalamin kejadian gitu di organisasi kita? So have you ever had that? You know, you have someone who's coming all the time, and then next thing you don't see them. Kita nggak punya anggota tim yang selalu rajin datang, tiba-tiba menghilang. So what do? Terus tindakan kita apa ya? Cry. You pick up the phone and call them. So important that you always, you know, so if you have a brother or sister and they haven't called you for a while, you start to wonder. So it's treat them like family. Kenapa? Karena kan kalau kita punya anggota keluarga yang kita udah lama gak lihat, pasti kita telepon. Dan orang-orang itu yang tiba-tiba menghilang juga, kita harus perlakukan seperti keluarga. So I think this is so important. Your long-term success is really dependent on your relationship with your leaders. Ini penting sekali bahwa kesuksesan jangka panjang itu sangatlah bergantung dengan hubungan kita dengan leader. Who wants to be around winners? Siapa yang mau berada di sekeliling pemenang? So you be careful with the people that hang around you. Pastikan kita memilih orang yang tepat untuk menjadi teman kita. Have you had people in your team who are toxic? Ada nggak sih orang-orang yang toksik yang nggak sehat? Yes. So you don't want to be around toxic. Kita mau nggak sih berada di dekat mereka? Ya, ya. So you really have to. But what I want to emphasize here, Tapi yang mau saya tekankan adalah you cannot become $1 million leader kita tidak bisa menjadi leader jutaan dolar with a $1 leadership. dengan kepemimpinan $1. Very true. And Yes. so it's so important that you surround yourself. So for example, Jadi misalnya nih ya, if my leadership from 1 to 10 is 3, kalau nilai kepemimpinan saya dari 1 ke 10 adalah 3, and I'm hanging around people who are level 3, terus saya bergaulnya sama orang yang nilai kepemimpinan juga 3, do you think I will ever grow? saya akan melebihi 3 tidak? No. Enggak. That's why you need to hang around Itulah kenapa kita harus bergaul people who are better than you. atau dikelilingi dengan orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. So make sure, you know, if you see Lucas and Jane, you see Rich, you just watch them, you follow them. Jadi nanti kalau ketemu Lukas dan Jane atau melihat Richard, coba diamati itu mereka perilakunya seperti apa sih. And so you surround yourself not only with people physically, Jadi kita mengelilingi diri kita bukan hanya orang secara fisik, but you surround yourself with people through YouTube. I remember Rich Tan said to me before, atau kita bisa juga dikelilingi oleh kayak semacam dari dunia internet kayak seperti YouTube begitu. Saya ingat kata Bapak Rich sebelumnya, that he inspires himself by watching YouTube, jadi dia menginspirasi dirinya dengan terus nonton video-video YouTube. like inspirational. Jadi video-video inspirasi di YouTube ditonton terus. So how I surround myself Nah, bagaimana saya dengan teman-teman saya, with people who are better than me dengan teman-teman yang lebih baik daripada saya, is I have mentors. yaitu saya punya mentor Mentors who are better than me, yang lebih baik dari saya, mentors who can inspire me, yang bisa menginspirasi saya, and mentors who believe in me. dan mereka yang memiliki kepercayaan terhadap saya. So I think, you know, in your Usana journey, Jadi menurut saya di dalam journey Usana Bapak Ibu di sini, it's so important to surround yourself with the right people. kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang tepat. Show me your leaders and I will show you your future. Oke, tunjukin saya leader kalian dan saya tunjukkan masa depan kalian. So you look at the people that are in your team Jadi kemudian coba lihat di tim kita punya siapa aja. and make sure that you go out there and help develop them as well. Pastikan bahwa kita pada saat keluar tetap bantu mereka. So the fifth principle is a united team is a winning team. Is that true or true? Ini benar nggak? Tim yang bersatu adalah tim yang menang. Kok kurang semangat sih? Benar nggak? We are a team. Kita semua satu tim kan? We are not SDI. We are not happiness. We are a Usana team. Kita bukan tim A, tim B, kita tim Usana. And so we gotta work and support each other. Jadi kita harus bekerja keras dan saling mendukung satu sama lain. Because in leadership,
leadership, 1 plus 1 is not 2, 1 plus 1 is 10. Karena dalam leadership 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 bisa 10. So you escalate the growth because of united leadership. Jadi kita bisa mempercepat pertumbuhan karena kita punya suatu tim yang bersatu. And I'm so excited that in Usana, Indonesia, Dan saya sangat senang karena di Usana Indonesia, there's unity between the leaders. leader itu semua unity, saling bersatu. So let's give the leaders a very big hand and let's do Tepuk that. tangan. So I'm not very good with equipping people in terms of giving them, like I'm a person who likes to be in charge, to do a lot, but I learned the hard way. Sebenarnya saya ini bukan orang yang suka untuk seperti memperlengkapi orang ya. Saya itu tipe orang yang kemudian saya bilang A, saya maunya orang lakuin A gitu. Tapi kemudian saya harus belajar banyak tentang diri saya. I'm actually learning from my downlines. Sebenarnya saya belajar dari downline saya. So I know, Hendra and Imelda, what they do is they equip their leaders. Jadi kemudian waktu saya lihat Pak Hendra dan Imelda, Ibu Melda, saya lihat bahwa mereka itu memperlengkapi leader-leader mereka. Because if you don't, there's no duplication. Karena kalau kita tidak memperlengkapi, tidak ada duplikasi. Sorry for that. Disagreement will kill results. Okay, So you need to act ketidaksepahaman. fast on them. Jadi kalau kita punya perbedaan atau ketidaksepahaman, kita harus cepat-cepat mengatasinya karena itu bisa membunuh hasil. Who here have politics in their team? Siapa di sini di timnya ada politiknya? Any Ada, in the politics like gossiping, aduh misalnya, aduh ngomong si A si B. Always. It's your role as a leader to make sure that you have to stomp on that and stop it. Sebagai leader janganlah malah membakar gosip ya, tapi kita harus hentikan gosip-gosip yang ada. One of the biggest hindrance we have Salah satu hambatan terbesar kita is 3-letter word. adalah tiga kata, 3 huruf. It's called your ego. Adalah ego, E-G-O. So in our business, Di dalam di sana, your ego ego is not your amigo. bukanlah amigo, jadi ego bukan teman. I think that is so important to remember. Ini penting selalu kita ingat ya, ego kita bukan teman kita. So if you have great leadership, Kalau kita punya leadership yang hebat, your team's united, tim kita bersatu, do you think you will grow? kita tumbuh nggak organisasinya? That's why momentum is a leader's best friend. Karena itulah momentum adalah sahabat leader. And it's not easy to gain momentum. Dan tidak mudah untuk kemudian bisa mencapai momentum. It takes years sometimes to gain momentum. Untuk bisa dapat momentum kadang butuh tahunan atau bertahun-tahun. Because it takes years Karena butuh bertahun-tahun to develop people. untuk mengembangkan orang. But who do you think can create momentum? Siapa sih yang bisa menciptakan momentum? It's gotta be you. Kita Leader. sendiri. It takes a leader to create momentum. Leaderlah yang menciptakan momentum. Because a leader always finds a way. Karena leader itu selalu cari cara. And so you gotta have to develop your leadership. Jadi kita harus terus kembangkan leadership kita. Momentum makes leaders look better and creates better results. Dan momentum itu membuat leader terlihat lebih baik dan menciptakan hasil yang lebih baik. The reason why you can do that is because you've gone through so many challenges. Kenapa kita bisa dapat momentum? Karena kita sudah lewati banyak sekali tantangan. And as you grow Dan saat kita bertumbuh and go through dan challenges, kita lewati setiap tantangan, you grow as a person. kita juga bertumbuh sebagai individual. Okay? So leaders always step up. Leader itu selalu mau maju. So when I first started my business in Australia, Waktu saya mulai bisnis pertama saya di Australia, I was already managing people in my job. dalam pekerjaan saya sudah mengelola orang kan ya, mengelola pegawai. But one thing I learned in network marketing, Tapi saya belajar satu hal di dalam network marketing, you gotta be teachable. kita harus mau diajar. So when I first started, Waktu saya mulai, the leader in the English speaking was Raman Chen. leader dalam anggota yang berbahasa Inggris itulah Raman Chen. He just came back from university, or just finished university, Dia baru lulus universitas and a Ruby director. dan seorang Ruby director. So I was much older, Dan saya jauh lebih tua kan, but I knew I have to be teachable. tapi saya tahu nih saya harus mau punya hati yang mau diajar. So then I raised my hands
Jadi kemudian saya angkat and tangan ask what I can do. dan saya tanya, saya bisa apa nih? So I started to help and make a contribution. Jadi kemudian saya mulai bantu dia dan mulai berkontribusi. So as a leader, that's what you need to do. You need to step up. Say step up. Sebagai kita harus You gotta berinisiatif, step up step as a up. leader. Kita harus selalu step up berinisiatif sebagai leader. Okay, because that's really important. Itu pentingnya. The cost of leadership outweighs the benefits. Harga yang harus dibayar dalam leadership itu melebihi keuntungan-keuntungan dari menjadi seorang leader. Who thinks that building your Yusana business is hard? Siapa di sini yang merasa membangun di sana itu sulit? Building your business is hard, Membangun bisnis itu sulit, but it's gonna be worth it. tapi ini akan sangat sepadan. So understand that when you start your Yusana business, now that you're already in the level where you are, Jadi pahamilah bahwa saat kita membangun, meski kita sudah berada di level ini, the first thing you need to remember hal pertama yang harus kita ingat, is to never quit. jangan pernah menyerah. Never quit, even if the going gets tough. Jangan pernah menyerah meskipun keadaan menjadi jauh lebih sulit. You have to give up to go up, and you have to give up more to stay up. Kita harus banyak berkorban untuk naik, tetapi kita harus lebih banyak lagi berkorban supaya kita tetap bertahan di atas. So if money is your only motivator, Kalau misalnya kita di sini cuma karena uang, it's not going to inspire you ini gak akan cukup menginspirasi kita to go the distance. untuk kemudian melangkah lebih jauh. So you gotta find something that is going to inspire you long term. Carilah sesuatu yang menjadi big why kita, inspire kita untuk jangka panjang. Because even if you, after you get all the material things, Karena nanti kalau kita sudah dapat nih ya income impian kita, what's going to keep you going? yang terus membuat kita maju itu apa ya? Yang membuat kita terus bertahan itu apa? So I was talking to, I always refer to this conversation last night. So Hendra and Imelda, they told me, like, after 2 years of staying in Indonesia, they've done everything. Their children, they're suffering as well, right? Saya kan dengar selalu ya cerita dan kemarin malam itu bagaimana Hendra Imelda setelah 2 tahun mereka juga banyak berkorban, mereka juga menderita juga. They've made so much sacrifice, Mereka begitu banyak berkorban. and they felt like packing up their bags Mereka tuh sepertinya rasanya mau ngepak aja baju-bajunya, and going back to Australia. balik lagi aja deh ke Australia. Because it's easy. There's so many people that are international. It's too hard. I think I'll just go back. It's easier in my country. Mereka pikir, aduh udah kebanyakan nih internasionalisme di sini, balik aja deh ke Australia. But this is what happens. The thing is, a leader never quits. Tapi yang terjadi karena leader tidak pernah menyerah. So they told me, oh my gosh, Tita Josie, I'm so glad. You know, Yusana Indonesia is now growing. Charles and the team, and Miss Duday, they have so much incentive. So now they can feel the growth. Duday dan Pak Charles, Yusana Indonesia begitu bertumbuh dan begitu banyak insentif dan mereka akhirnya senang dengan keputusan itu. So I say to them, Terus ini pesan saya ke mereka, it's gonna be worth it. ini akan sangat sepadan. All those sacrifices Seluruh pengorbanan kita are just building blocks adalah suatu batu yang akan buat loncatan kita to a great life. untuk suatu kehidupan yang sangat luar biasa. Who here is excited about the Yusana journey? Ada 9. I am so excited in Yusana Indonesia. Saya aja nggak sabar dong melihat kesuksesan di sana Indonesia. So number 8 is lead by empowering others. Yang nomor 8 adalah memimpin dengan memberdayakan individu-individu lain. So you don't have to be the superstar all the time. Janganlah jadi superstar setiap waktu. You gotta empower others. You gotta recognize them, give them responsibilities. Kita harus memberdayakan orang lain, berikan mereka tanggung jawab, jadikanlah mereka superstar juga. Because what's going to give you the long-term residual income Karena yang akan memberikan kita income jangka panjang itu is empowering your people, pada saat kita memperlengkapi orang-orang lain developing them and making them as leaders. dan kita mengembangkan mereka dan akhirnya mereka juga jadi leader. But you cannot develop a leader Tapi kita tidak akan bisa membuat leader unless you're a leader.
Sebelum kita lagi di leader dulu. So there's several books you can read. Jadi ada beberapa yang bisa kita baca nih. 21 Irrefutable Laws of Leadership. Who's read that book? Siapa yang sudah baca buku 21 Irrefutable Law of Leadership? It's a must read. Leader yang tidak terbantahkan. Ini adalah buku yang kita harus baca. 21 Irrefutable Laws of Leadership by John Maxwell. Google aja 21 Irrefutable Law of Leadership oleh John Maxwell. Itu harus jadi buku yang wajib dibaca. So important. Servant leadership is the ultimate journey. Nah, ujung-ujungnya perjalanan kita ini adalah menjadi leader yang melayani. So in our Usana journey, Jadi dalam perjalanan di sana kita we are here to serve others. di sini untuk melayani orang lain. Because service to others Karena pelayanan kepada orang lain leads to greatness. membawa kepada kehebatan. Leadership is a long-term process. Karena leadership itu adalah suatu proses seumur hidup. It takes time. Ini butuh waktu. So do you think a doctor becomes a good surgeon on their first year? Apakah dokter menjadi ahli bedah yang hebat dalam tahun pertama? Amy Shan, the top earner in Australia, Amy Chen, top earnernya Australia, was a nanny earning $10 an hour. sebelumnya adalah seorang kayak babysitter yang sejamnya menghasilkan $10. Lucas Lim and Jane Liu, Lucas Lim, Jane Liu, they're already in top corporate management. mereka itu sudah berada dalam posisi tinggi dalam perusahaan. So you have two different people. Jadi di Nusananya ada dua jenis orang yang berbeda. One is a nanny. You know what a nanny is? Oh ya, kayak babysitter itu Look after young children, $10 an hour. $10 Couldn't saja. drive, Nggak bisa nyetir, could hardly speak English. hampir nggak bisa bahasa Inggris. And you have Jane and Lucas. Terus ada Jane dan Lucas. And their leadership must have been 10 out of 10 already. Harusnya leadership mereka tuh sudah 10 dari 10. And you have Amy Shan, who hasn't led anyone except her family. Dan ada mission yang belum pernah pimpin siapapun kecuali keluarganya. But both of these people found a way Tapi kedua orang ini menemukan suatu cara to be great leaders. untuk menjadi leader yang hebat. So just like you, Jadi seperti Bapak Ibu di sini, you all come from different backgrounds. kan semuanya punya latar belakang yang berbeda. One thing you need to do Satu hal yang perlu kita lakukan, is don't compare. jangan bandingkan. Because you are unique Jangan pernah kita bandingin diri kita dengan orang lain, karena kita itu unik. and you have your own positive, how do I describe it? You are your own self. Kita itu adalah individu yang unik. There's so much greatness about you. Kita memiliki karakter-karakter yang luar biasa dalam diri kita. So always go back to that story Jadi selalu kembali kepada prinsip tersebut of Amy Shan dan selalu kita rujuk kepada cerita kedua jenis orang tersebut, and Jane and Lucas. Amy dan Jane dan Lucas. Amy now has over 200 diamond directors in her Amy organization. sekarang punya hampir lebih dari 200 diamond director dalam organisasinya. So don't worry, you don't have to be a Lucas Lim or Jane Liu when you first start. Jadi jangan merasa terintimidasi, nggak harus jadi Lucas atau Jane pada saat memulai. You could have someone as ordinary Bisa aja kita punya orang yang biasa-biasa, as Amy Shan and rise to the top. Amy yang kemudian naik ke puncak. So I want you to remember this. The ultimate reward for $1 million leader is seeing others succeed. Oke, reward yang paling ultimate untuk leader jutaan dolar adalah melihat orang lain juga sukses. And the meaning and fulfillment of leadership is growing and giving. Dan makna dan penemuan yang kita dapat dari menjadi seorang leader adalah giving, memberi, dan growing, bertumbuh. So you are all here at the Future Diamond Academy, Kita semua di sini untuk ikut Future Diamond Academy, and corporates investing in your growth. dan Busana sebagai perusahaan itu berinvestasi dalam karya Bapak Ibu semua di sini. Because they believe in you. Karena mereka punya They know keyakinan. that you're going to be the future of Usana Indonesia. Karena mereka yakin nanti kedepannya semua di sini jadi future Busana Indonesia. In 5 years, Dalam 5 tahun, there could be 20 new diamond directors. Will that be you? ada brand director, bisakah kita menjadi salah satunya? Who's going to be a diamond director within 5 years? Siapa yang jadi brand director dalam 5 tahun? It starts with you. Jadi So dimulai the dari leadership, it starts with you guys. ini
diri kita sendiri. So I want to congratulate each and every one of you Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada setiap dari Bapak Ibu di sini for being here today, yang sudah bisa berada di sini. and make sure that you look around Pastikan bahwa kita lihat kiri kanan and remember these people, because diamonds will be born from this group right here, right now. karena